Obrigado pela disponibilidade de apresentar. Quem vai apresentar, deixa eu até abrir a câmera aqui, tem muita câmera, fica até difícil. Quem vai apresentar, eu acho que é o Genaro, junto com o pessoal da França, é isso, Genaro? Sim. A ideia seria mostrar nossas capacidades em termos de cooperação com respeito à predição. E aí tem o Xavier, que está com todo o nosso histórico de cooperação que tem feito na Europa. Eu tenho aqui algumas informações com respeito à parte de HPC em si, de arquitetura e o que a gente tem disponível hoje, o que está chegando aí próximo. E a ideia seria começar com o Xavier, mostrar essa capacidade. Se você me permitir, eu vou iniciar falando 5 minutinhos muito rápido, depois eu passo a bola para Xavier, pode ser? Ok. Então, tá bom. Bom, primeiro, obrigado a todos. Vou me apresentar, eu sou Luiz Casucelli, eu sou diretor de Big Data e Security da Atos. Para nós é um prazer realmente ter aqui essa equipe que está trabalhando em pesquisa aqui no Brasil. Agradeço aí ao Saulo o contato que fez com a equipe nossa em Petrópolis. E eu queria dar uma passadinha muito rápido para quem não conhece a empresa e situar o que a gente está fazendo fora e aqui. A ideia da apresentação, a gente vai focar muito em colaboração, especificamente em Weather and Climate, com o Xavier e com Erwan, que são os responsáveis de centros de colaboração nessa área na Europa. Então, a ideia é apresentar o que a gente já está fazendo e ver o que seria possível aproveitar aqui. E se houver tempo, se não a gente depois faz outra, a gente entra mais na parte de tecnologia em si, porque entendo que talvez a primeira parte seja mais importante neste momento que o grupo está. Então, alguns números sobre a Atos estão na tela, não vou entrar muito em detalhe, é uma multinacional, tem uma operação mundial de 13 bilhões de euros, presença em mais de 73 países, como provavelmente vocês sabem, fez a aquisição da Bull em 2014, que se concretizou em 2015. Então, tem dentro dela uma área que se chama Big Data Security, da qual eu sou responsável em Sul-América, que combina específicamente a parte de produtos y tecnología. El Grupo Atos era una empresa de tecnología de servicios específicamente. Y aquí a gente traz a parte de segurança y de supercomputación, juntando con inteligencia artificial agora, quantum, y trabajando en exascale en Europa. O ponto fundamental aquí da junção dessas duas coisas é que centros, por exemplo, como o NSC, Cimatec, que são centros compartilhados de supercomputação, precisam algumas condições de segurança particulares. A gente certificou os dois em ISO 27001, os dois são hoje certificados. Então, esse link entre cybersecurity e supercomputação, visando que os clusters hoje são bastante assediados, é um link que achamos interessante, sobretudo para centros que são que têm acessos assim mais diversos. A gente tem bastante presença no footprint de supercomputadores na Europa e em Sul-América. Temos um centro de pesquisa em Petrópolis, que é liderado pelo Leonardo, que trabalha com um link absoluto com a França. Temos outro centro que trabalha com Quantum, HPC e IA em Salvador. E temos algumas estratégias. A primeira é adaptar as ofertas ao mercado local e não somente falar em tecnologia ou não dizer que nossos servidores são melhores ou piores que outros, porque para nós passa muito pela arquitetura, pelo entendimento da aplicação, pela discussão com quem faz as aplicações, qual vai ser a tecnologia que a gente vai aplicar. Então, realmente nos consideramos um integrador nessa área, apesar de que temos nossa própria fabricação e nosso próprio R&D. E o último slide, antes de passar a bola para Xavier, em HPC, algumas referências locais. Então, na Petrobras, nos últimos tempos, temos crescido bastante. Temos algumas máquinas Sul-América na lista do Top 500, que para nós é um orgulho poder posicionar Sul-América nessa lista.
considerando que en 2018 no teníamos, había pocas entradas. Algunas de ellas son fabricadas y criadas y arquitectadas localmente, como los equipamientos de Petrobras, refrigerados por AR. Otros, como Santos Dumont y Ogborn na Bahía, son refrigerados por tecnología líquida o por refrigeración líquida. Y entonces trabajamos los dos modelos. Trabajamos en modelos que son, vamos a decir así, manufacturados en Brasil con privilegios de impuestos locales, y trabajamos con tecnologías importadas, como es el caso de Santos Dumont y Ogborn, cuando o proceso requiere una compra fuera del país. Do meu lado era isso. Não sei se há alguma pergunta antes de começar. E a ideia agora é contar um pouco como, em cima da tecnologia, a gente consegue colocar alguns modelos colaborativos. Então, esses centros eles não estão isolados, esses centros estão vinculados a organismos públicos aqui no Brasil. Eles trabalham em colaboração e nós entendemos do requerimento e das conversas anteriores em paralelo que houve, que a gente teria para colaborar não somente nos equipamentos ou no hardware, sino trazer um pouco de conhecimento sobre modelos e sobre formas de colaboração que estão sendo feitas hoje fora do país. Temos algumas coisas aqui localmente, mas a ideia era discutir com vocês e apresentar o que a gente está fazendo aqui. So, Xavier, I will let the floor to you to continue with the presentation from the collaboration part. Okay, thank you. Okay, thank you very much. I will try to. I see that people. Yes. Pedro Diaz is coming. Is with us. Finally, yeah. Oi, Pedro. Okay. Essa parte que eu apresentei, Pedro conhece bem, então não há necessidade de fazer rollback. Chegou na hora certa, Pedro. Vai começar a falar Xavier para apresentar a parte de colaboração. Ok, Xavier, let's go. Yes, I tried to use the right mode. Yes, I have the right mode. I can share my screen. I think you share your screen still, Luis. Yes, I will cancel here. Okay. Yes, I can. Yes. Okay. Sorry, you have your face at the bottom, but I don't know how to remove it. I share my screen. Okay, so thank you everybody first for the invitation. I hope I will answer the question I have received. I close the door. So I prepared the presentation, but the goal of this presentation is really to be interactive. So Erwan is in the call. I think he should be here, and I will introduce myself first. Or Erwan, can you introduce yourself first, because you will have some part to expose. Erwan, are you here? Don't think so. Oh, he was here and disappeared. Okay. Okay. So Erwan is taking care of the collaboration projects, in fact, collaborative projects. So in Europe, we have many projects in Europe in many domains, and you will see some of them are listed. So Erwan is taking care of them as a project manager, so being sure that we are delivering we are delivering the commitment that we have on the deliverable. On my side, I spent 15 years, I think, almost in Bull and then Atos, always focusing on HPC. I was leading the benchmark team, so committing figures in the benchmark. I think I was leading the team for Santos Dumont project. And then I moved to some other position, taking care about the business development in academic and research. And I think I've met Philippe at this time, and yes, Carla at the time. with Jean-François Méot. Exactly, with Jean-François Méot, exactly. And also taking care of the books for the user club.
And then I moved to collaboration, more collaboration, so a wider spectrum of activities, building collaboration between customers, between providers, and trying to take care of intimacy and trust. So one of the topics that we were focusing on was the weather and the climate for many years. So we invested a lot in the weather and the climate. So we have been able to achieve nice successes in this domain in Europe. So I think some names can be found here with ECMWF, Meteo France, DKRZ, AOMET in Spain. So you can see that we have many countries, and you can see that some references that we have won, in fact, we have won them back in for instance, 2013 for AOMET. In Spain, and they are still relying on us for their computing resources. DKRZ is really a center that we are working nicely together, nice collaboration for many years. We have many actions among the years, and the first one is ECMWF, so the European Center for Medium Range Weather Forecast, which is, I think you know, all of you around the table, you know this center, but they are gathering all the forecasts for the different countries belonging to this organization, and then they are forecasting for the medium range, so in time, over the Europe, and then pushing that back to every country to have the conditions on the border of each country, and then they can do their own forecast and go back and forth with this vision. So this is a very, very important center currently in Reading, in west of London. And this center, now the computing resources are moving, but we built a nice collaboration with them. The most important part is that we sold the machine, so they will compute on the Atos hardware, but on the top of that, we have a collaboration with them to move forward. So before jumping to the different actions in the collaborative project, I will spend some time on this ECMWF case. So with them, we build a Center of Excellence in Weather and Climate. So the goal of this weather and climate, this goal of the Center and Weather and the Weather and Climate Modeling, in fact, was to accompany ECMWF in the evolution of the hardware. Currently, every customer, whatever the domain, is facing huge pressure in terms of hardware, because the hardware, instead of being general purpose CPU, now there are many different alternatives, and it's very hard for them, for everybody around the planet, to be sure they are selecting the right trend. Should they go to the IPU, to the GPU, to this manufacturer, this other one, mainstream, how many cores, what is the cache size? All these parameters make the number of combinations exploding. So they have this first thing in terms of hardware, so how they will be sure they would get benefit from the hardware. And then the second trend, there is this AI, the topic that came into the picture, and that will change globally every domain, every scientific domain. So they wanted to have some partner in this for this I would say these two topics. I can put also a small 1 minute on the quantum, because this is somehow the promising technology coming, how this quantum technology will change also the prediction, whatever the phase in the workflow. This is also the question of they have. Currently, this is more promising technology than something ready to be used. AI is currently something almost mature, but not yet in the production. HPC is in the production, so you can see 3 levels of maturity in these 3 technology. So obviously, there is a lot of question regarding the hardware and also the software, and it put a lot of pressure in for the forecast. So we settled down this center with NVIDIA, AMD, and TDN.
again, and obviously Atos. It's no need to spend a lot of time on that, but the very interesting point about the Center of Excellence is that we build together the program of the Center of Excellence. So it has been built this way. First, we have a governance team, a governance panel. Every 2 months, we have a meeting for just to do the governance of the Center of Excellence. So it's 4 people from ECMWF and 4 people from Atos side. So, and then we are deciding what kind of work we will do together. So we agree on a statement of works. Okay, so today at this stage, sorry, I have to blur them because this is confidential information underneath, but we have two statement of works at this stage. One is regarding GPU, how we can use GPU and port application, part of the application on GPU. And the second side is for the AI, how we can change some kernels from a strictly numerical approach to machine learning, to a deep network kernel trained with the tremendous amount of data that the weather and the climate centers hold. So these are two. We worked on that, and every time there is something changing in the picture, we can change this statement of work without reconsidering the governance panel. So this structure is very flexible. So I try to reproduce that in another context at this stage. So there is no pressure about achieving results. Sometimes we didn't achieve the results we expected, for instance, in the AI, because this is more research aspect. But then, okay, that's not a big deal. We can find a next step. We can add a new trend. This can be an end-to-end approach or a very local approach. This statement of work can evolve, and there is a notion of who will commit what for the results of this Center of Excellence. So again, very flexible, very answering the right question coming from them, and we are coming with a lot of tools as technology watch, as partner. For instance, this morning, as an example, and this morning this is true, this afternoon even, we have AMD presenting the GPU roadmap to them, so we organize that also. And all these actions we are answering on the fly when they need it. So very fruitful from my standpoint. To get more insight into this Center of Excellence, also in the topic, we have the artificial intelligence and machine learning. So heterogeneous computing, obviously, how IFS can be ported on the CPU, GPU based architecture, and some also user experience enhancement. So it's the tools helping them to get more mature, even if ECMWF is already quite mature. As an example, I would say if you look at this technical memo from ECMWF, so it has been delivered last year. So they wrote this report regarding the roadmap for the next 10 years and where the AI could change the picture. So on the right, you can see that there are many stages, let's say 4, and with the observation, obviously. So you have some work in terms of anomaly detection. The data assimilation is a huge greedy part of the simulation. So how the bias correction, for instance, for DVAR is also a very important in terms of computing resources. And then you have strictly censored the numerical weather forecast, and then you have the post processing. So all these things, you can see all these boxes, this is extracted from this technical report. All these boxes can be enhanced or impacted by the weather and the climate. So I will take laser. So yes. So here there is just one here. This one gravity wave
a drag emulation. So this is the what they call. So sorry, I'm not a specialist for that, but this is the non-orographic waves around the relief, the mountains. So how when the wind is coming through mountains, then there is something crossing all the layers, and that has to be taken into account. And so they try to compute with a neural approach these orographic waves. So you have the original scheme with the numerical approach, you have the neural network trained with this solution, and then you have this difference here. And so it's just a map, I would say, just a figure. At the end, they are not fully satisfied with this approach at this stage. The results are not at the level they expected, but this is we worked on that and we proposed solution. Obviously, you know that there are some part of the forecast where the machine learning will not fit at all. It's in the middle between the nowcast and the climate, because there are some high-level properties in terms of energy that are hard to be learned by the machine learning. So we tried some what we call the PIN. So sorry for the physics instructed, I think, neural network. So how you can train a neural network with laws that are behind the data set. In fact, they are trying to learn. So here we have an example of graphic waves. We CNWF had a roadmap, and we fit in this roadmap, answering that. So very interesting. I would like to reproduce it, in fact, because I think it's a very good structure with this statement of works. Some questions about this first example. I will try to see if I can see you. Sorry, I lost the window. Gennaro, if you see some question, please could you raise it somehow? Yes. Okay, sorry, because I have many windows and I don't know where is the main windows in the end. So if you see questions, please just make some noise. Okay, there are also last point. There are also some in the post processing in the ensemble runs. So as you know, to have there are different trajectories that are computed on a huge computer to have some statistics, in fact, in the prediction or forecast. So how we can do less runs to get the same quality of the forecast. Okay, let's move to the second point. So this was the first point again. I have had time to find my window. Okay, the second point is how did we reach this intimacy with the European actors in the regional climate? Because we start almost from zero, I would say 10 years ago, and we had to find a way to get into this community, the intimacy and trust in our offer. Hardware is not enough in this domain, you know, because there is a notion of production. So we started from 10 years ago with some collaborative projects funded by Europe with Edge 2020 project. So this project, we started with very small contributions in this project, just helping, just supporting, just providing technology watch, giving some hint into the regarding the technology, for instance, and then time after time and months after months, we were able to demonstrate what we were able to do, and especially in terms of optimization, in terms of porting a code in a new architecture, code design, and how to be sure that this is the best fit between the software and the hardware. And Erwan here was key to provide this intimacy. So, Javier? yes, yeah. There was a question from what we were talking before from Álvaro Fazenda. Álvaro is asking if you have some idea or some graph to show the performance between the two approaches, the machine learning one and the classical model.
Okay. So the question is in terms of numerical results or in terms of time days, simulated days? Okay. So okay. So here it's again it can performance. So the question here, when you want to compare some performance, you have to compare also the quality of the results that you are providing. So every time you have this residual error that you are evaluating. So the issue is that with the neural approach, somehow the way the error is evolving along the time is different. If you take one model that has been trained, then you have a result that may be very good for the very first 24 hours or 48 hours and then suddenly drop. How you compare that with a numerical model that will have a different behavior? As a matter of fact, we are currently doing some experiments with Fourier neural networks, neural operators, so trained with a very end-to-end solution to forecast extreme events over the years. So we take all the data over the years, and we are trying to forecast the extreme events with end-to-end. When I say end-to-end solution, I mean that we are not focusing on a small part. We say we have day one, and then we are trying to compute the day two, how all the cells, all the parts will evolve. Here, we have very good results in terms of performance. We can simulate 50 times faster than the usual way. But the way the error is evolving is very different. We are better for the 72 hours. I would say the first 3 days we are much better, not much better, but we are better. And then suddenly we are dropping below the results. So then this is the role of CCMWF to consider if this is a good result or a bad result. And should they go for that or not? Or should they have a mixed approach with some neural approach and a more numerical approach on the other hand? So it's much more performant once the model is trained, because obviously you have all the training phase. Once the model is trained, the performance of doing run is very fast, but then you have really to evaluate the performance of the quality of the result you will obtain. And at this stage, some part is better, some part is worse. It's not go no go decision somehow. You have to go into details. Look at maybe what has been written by Peter Dubin about the orographic waves. I can send you the paper if you don't find it, where you have some studies about this evolution. I think it's very interesting. Sorry for this non-answer. Yes. Xavier, could we say that AI it's a complement of the classical model, or as we discussed some days ago, because it's not one against the other, it's a complement, let's say. Okay. Exactly. And you will take exactly as the CPU. There will no longer be one single method to answer a question. You will get some part that will be better on the trend model, I would say. Some other, for instance, on the quantum machine also. There will be some heterogeneity. That's for sure. Another question from Pedro. Yeah, I can see. I found back the answer, the window. So I can see the question from Fredo Diaz. I know they worked on that on the CMWF side. Today it's not part of the Center of Excellence, but this is a very hitchy question about this data assimilation, especially when you have the missing data, for instance, when you have some bias, how you cope with that. That's for sure. So again, I would have really liked to have Erwan in the room. Can you? I don't know. Someone can write down the question just to be sure we are not forgetting them. If it's possible, it would be really great. Okay. Thank you, Pedro. You are moving to the next step. Something I would like to present at the end of the presentation about how we can work together between Europe and Brazil. So today,
I will jump. Okay, I will jump directly on that. Before that, there is one more question for Alvaro. Maybe you can answer before to move forward. Yes, so for this one, obviously, today we are relying on the ECMWF data. So every 6 hours for them, and some other data are more with a quicker pace, but all the data is coming from ECMWF. So for the training. But then for the Fourier neural operator, it's a very different approach somehow. You are trying to learn an operator, how from step T you are moving to step T plus 1, and you can with somehow this operator is simulating the physics behind the dynamic behind this. So it's somehow it should be universal as the laws of physics, but this is a very different approach. So for this one, it's European, mainly European, I would say, from ECNWF. We were working on that only. Erwan, I don't know if he's back. Yes, definitely. Yes, I'm here. I'm just giving some information. You have a lot of open data, the ERA 5 hourly data on single levels. This is data from 1979 to present, so at different resolution, and it covered the whole globe. So okay. Yes, the answer is that you can get easily a lot of data at high resolution, and really, in terms of frequency and geography, you have a really big bunch of data to train your model, and it's open. I mean, there is no need to ask. The only difficulty is the bandwidth, because it represents a lot of terabyte of data. So you need to be patient, or to ask us, because we can help you in that case to speed up these transfers. And especially in this period where they are transferring the data from Reading to Bologna, and it's a huge bandwidth used. Okay, so as you can see, Erwan has the skills. I try to present things, but Erwan works every day on this topic. So you can ask very technical questions to Erwan. That's for sure. So there is a question from Carlos. Is it possible to use ML result to calibrate numerical data? I think everything regarding this is in the report. I've just presented this one. Oops. Okay, sorry. So yes, this one. Yeah, this report is very easy to find, and it's very extensive. So you can see for the data simulation, for the preconditioning, etc., you have everything here. Okay. It's okay for you, Carlos? Okay. No one yes. Consider that. Okay, perfect. Yes, let's move forward. Okay, so before moving, I wanted to present, so to get deeper insight into the collaborative project, because Erwan is really deeply involved in this project. So, but before, I will move to a topic I wanted to cover at the end, but I think it's good to have them right now. So this is the additional information side, and this one is regarding this RISC-2 framework. And so Erwan, as we are belonging to this RISC-2 framework, so it started in January last year and will last 2 years, sorry. And the goal of this framework is the collaboration between Europe and Latin America. So we have the framework somehow with RISC-2 to trigger some actions if we want to trigger actions. For instance, training to exchange best practices. You can read it, okay? You can read what can be done here. So I think we can think about that.
the motive. So again, second slide that you can read about this RISC-2, where Atos is participating because as an industrial partner in that, and we can provide all the things we are mastering in the HPC, AI, quantum, application level, everything I've just mentioned about ECNWF also. Erwan, do you want to add something about the RISC-2? First, I said we can trigger things. Can you confirm? Yeah, this is a really good channel and good vehicle to collaborate. I'm sure most of you can get access to the important information about RISC-2. There's also an interesting website. You would find some input, and feel free to ask me or to drop me an email if you want more information about it. It's really a European and Latin America collaboration framework. So I will be happy to do a full presentation, and of course inviting the coordinators if you want. Okay, so keep it in mind. I think it will be a very good catalyst somehow if we want to move forward. I would say with no cost for this stage. Okay, some question about this RISC-2 aspect. Is something that is already known by the team, or it's new for you, Pedro? I don't know if for the team that is in the audience. I know very well the project. Okay. I think it's Philip speaking, no? Yes. Yes. Okay. Okay, so yes, we have this tool here. Again, if we just want to have, yes, again, deeper insight. Okay. Okay, we have covered ECNWF. We have covered this RISC-2, even if I wanted it to cover after. So first, a small slide about very, very specific things that we have done several years ago, which was to optimize a workflow from Ineris doing the pollution prediction over for France. So this is a service that everybody can access in France. So you can see a map. I think I've taken it yesterday or 2 days ago. This was running on their own cluster. It was really not efficient, I would say, because as you can see, we have been able to be 30 times faster. So if we have been able to run 30 times faster, it means that they were 30 times inefficient. So we did that on the first thing. So now they have been able, thanks to us, and you can see the press release in Eneris a few years ago, they have been able to increase to reduce the grid size, or to have the higher resolution of the grid, and also at the same time we migrate the full production. When I say we migrated, I mean that they were running on a cluster, and we have migrated everything to a new cluster, the one from Météo France, in fact, with everything, the data, the workflow, the binaries, with the production, the continuity in the production. So this is very different in terms of action, as you can see. Some actions are very long-term, 3 years, and with a partnership, for instance, for ECNWF. And the second one here is very short-term, very focused, and several months only. Now, Erwan, what I propose is that maybe we can speak about escape or easy ways. Which one would you like to? Maybe I can present the Center of Excellence, the CPP before. Yeah, it's up to you. No problem. Okay. So the CPP first, it's still the Center for Excellence in Parallel Programming is a center that we set down several years ago, and the goal is really what you have seen here, all the different slides. So optimizing code, doing the partnership with the customers, and always focusing on the results. Okay, I don't mind about the hardware. What I want is to have something productive. If you need training, if you need optimization, if you need a technology watch,
all these things, this is what we are focusing on. The goal is to do what I'm calling the transformation between the situation you were before, so before having a machine, and after. If you buy, and now this is the case for many customers, if they buy a machine, they want to achieve some goals, higher level goals. So this is exactly what we are helping. You have the machine, you are in a stage, in a state. So now how we can be sure that you're reaching the right level of expertise on your side, that you are something, how we say, sure, secure, with reliable, and what the actions we have to trigger. If this is very short term, if this is very long term, this is what we can do. So in terms of service and project roadmap, you can see that we did all these things and we can do much more. But as an example, we have the project, the national or European projects, or cross-continental project with RISC-2. We did some PhD funding, for instance, and hardware access, because the hardware is evolving quickly, and there are, again, many trends. Projection, evaluation of performance, fast start. This is just the goal is to quickly enable a machine, training, POC, everything. So this is the CEPP, all these things. This is things we can do with the CEPP. A lot of customers rely on that, as you can see here. We delivered result for all these people. And among all these activities, either focusing on a customer, we also have, beside these funded projects. And what we did for the weather, the weather forecast and the climate, we have also these kind of actions in some other domains. So life science, for instance, with Combiomed, which is a center of excellence, again, in Europe. And we did that for solid Earth, or also more technically on verification, validation, and uncertainty quantification, so VVUQ. So all these things, this is this kind of project we are belonging to now. There are new calls coming now in Europe also, with Center of Excellence, with Lighthouse, and we will participate to the new one. So the two interesting one, or the interesting two, I would say, is Escape here and EasyWays. I propose to start with Escape. Erwan, it's okay for you? Yes. Yes. Let's go. I don't know if I can. I will keep the control. Okay. Okay. So let's start with Escape. It's really interesting project. We had 2 phases on Escape, and I will give you information on the different phases. Can you go to the next slide, please? So the basic idea is really simple. You take the very big models, 100,000 lines of code and million lines of code, and you extract the more important computation kernels. Here we called it dwarfs. So the dwarfs have been extracted. So you have the spectral transform, you have the radiation, you have the different, let's say, important part in terms of computation, but also in terms of memory, access patterns, or IOs, for example. But in Escape 1, we really focused on the most important kernels, and mainly the spectral transform ones from IFS, the integrated forecast system from ECMWF. Next slide, please. So we were part of it, and we had to optimize these kernels, these dwarfs, for different platforms. For example, NVIDIA, part of this project, optimized the kernel, the dwarfs for NVIDIA GPUs. We had to use the Intel Xeon Phi, but at this stage we know that the Xeon Phi was discontinued, so we decided to focus more on the Xeon CPUs, and we, as you can see, the optimization we provided to ECMWF and to the consortium was to optimize some part of the let's say the packing of the MPI messages, and some optimizations in terms of loops, for example.
but really the packing was the most important thing. Yes, I see. Can you be specific and let us know about radiation? What was the gain you got with this new way to program the code? They provided what we call acranib2 radiation dwarfs. You will find interesting, let's say, materials. I can send you the links to the paper. We have a GMD paper on this, and maybe I spoil a little bit for the next. But now we are focusing on ECRAD, which is the new radiation scheme from ECMWF. It is an open source code which is available on GitHub, and we are working on it. And we have, of course, an internal version with different kind of porting for accelerators, for CPU optimizations, so on and so forth. So this is the two mains. And then another project, again, I spoil a little bit, but on another project called Easy Ways, I will speak a little bit later. We contribute a little bit only, but we contribute to the which RTE-RTMGP radiation, let's say, scheme, which is really well known in the community, and I'm quite sure you already know this one. Does it answer your question? Yeah, thank you. Okay, so we focus on Escape 1 on the spectral We have transform. more questions, Erwan. We have more questions coming from Saulo. Please do. Saulo, do you want to take the mic? Well, I already did the question. I already asked it. Okay. Thank you. Yeah. Perfect. I moved to. So yes. No, I was asking if I had to move to the next slide. No. The interesting thing is that the kernels in, let's say, the time spent in the kernels increase according to the resolution, and as you can see in our results, the optimization proposed, it scales well because you have, let's say, roughly 20-30% of optimizations in all the different resolutions. Yes, you can go to the next slide, please. So in Escape 2, we continued with this consortium, more or less the same, and we let's say we developed a benchmark framework to ease benchmarking of the different let's say important codes. So in Europe, you have IFS, you have ICON from the KRZ mainly, and NMPI, Max Planck Institute of Meteorology. But you have also different code, like the ocean code, ocean model called NEMO. And all these codes, including the different dwarfs, have been put into a benchmark framework, so in which it's really easy to build in a different system, adapt the build system to a new architecture, a new HPC system, launch all the tests in parallel, and get the answers to really analyze the best time to solution according to architecture you have. So this is mainly our role in Escape 2, but Escape 2 is also, design specific language for weather and climate, etc., etc. So please go to the website. We'll find all the deliverables, all the important things. This is the name of the. Yes, you can go to the next slide, please. Okay. So this is the new benchmark suite, which is dedicated for high performance climate and the weather community in Europe, which is called HPCW. And as I said, you have all the most important weather and climate models, but also the different dwarfs from Escape 1, and also new ones. For example, the finite volume and the different, implicit semi-Lagrangian dwarfs, and really promising new algorithms and new mathematical approaches that have been implemented for the past years. Next slide, please. So HPL and HPCG, of course, because they are used for top 500. This is HPCW, and it will be used to make like a ranking between the different machines. That's the idea. This is the different dwarfs we worked on. You can see the discretization, type stepping, advection, and physics. All the name of the dwarfs. If it is ocean, atmosphere, global, regional, etc. And you have the components of HPCW they are part of, or they are directly inserted as is.
We're also working on EC1, which is a wave model, Cloud-SC, which is cloud microphysics. So this is the kind of kernels we are working with ECMWF and the whole community. Thank you. Next slide, please. Yes, so the next slide is for EasyWays. So this is EasyWays. Yes. It's let's say much bigger than Escape. It's 4 years project, second phase. So we are now running for 4+3 because there was a year of overlapping. So more than 7 years in total. And this is really a community of European partners. You can see the different logos, all the big players, but also you can see some storage vendors like DDN. You have also Seagate, and we are part of it. This is really a big, let's say, big flagship project for Europe, as it gather all the big players in weather and climate. So our contribution is in EasyWays is really to help this community in terms of HPC roadmap, etc. Trying to port and to optimize different models. On the first phase of EasyWays, we optimize NEMO. We just published a GMD paper on it. And EasyWays 2, which is the second phase, not finished yet, we are responsible for with eScience. This is the Netherlands eScience. We are responsible for HPC services. It means that for free, we offer services to the European weather community for optimizing their code and porting for new generation, scalability issues, and so on. Yes, a question? Please. Yeah, can you say about the funding of this center? Who is funding it? Is it just a European community, or also have private funding? This is European community. So there is no funding from the private partners, right? Atos, no. For example. Okay. This is, in fact, this is, yes, we have some person months, PMs in this project and things like that. So everything is funded by Europe. Obviously, we do, for instance, things that were not planned with the access to some machines and things like that. So it's hard to say strictly this is in, this is out. We have many activities for sure. Next slide, maybe. Thank you. Yep. Next slide, please. So as I said, we are really part of the industrial partners. We are let's say the representative for the industrial partners, and we are working with all the people, tools, HPC centers, but also of course academia. Next slide, please. Yes, you were speaking about NEMO, so you. Yes, a little bit more technical slide on the next one. I can't see. Yes, okay, here it is. So for NEMO, we worked really closely with Lotion and Surfax. It's two labs in France, and we did really a great job, really collaborative job. First of all, with them, we really defined the need for a new way to easily do benchmarking, profiling, and optimization. For that, the partners developed what we call the bench configuration, which is really easy to tune. You can modify everything. You can put some lens. You can put, I mean, you can do everything you want really easily in terms of configuration to really understand what happens about communications, about computation, etc. And thanks to this configuration, it was really easy, you know, to find some bottlenecks, and we find interesting optimizations like the automatic MPI subdomain decomposition, the placement of FPI ranks, really important to really well map the application on the machine using really the at most the power of the machine, computations, bandwidth, etc. We also did some loop optimizations, and we gave all the optimization to the community, and it has been released into the V4 release of NEMO, which is an open source project. So you can download it and can use this optimization. And this is a very important point. We cannot have the IP on the software we are modifying.
because every time we are modifying a code or we modify a code, then we shouldn't say that this is our own modification, because we would have plenty and no way for us to sustain all of them. So everything we are doing in this kind of the collaboration, in this kind of project, everything is given back. We don't consider any IP. Our IP is increasing the performance, removing the bottleneck, doing what has been described here, but not to hold that to say that this is our own. Just this was one important point. Exactly, and as we published this work and much more in the GMD just this month. From GMD, you need to give the repository the exact commit that has been used for obtaining the results. Thank you. So let's say up to 40% of improvement here. Easy ways too. It's really interesting because we offer to the community a way to collaborate. This is open project. We release an open a call for proposal, and we offer 6 PM, so 6-person months during a year for each project. And each year we have 4 projects granted. So this is the last year in 2022, and we already granted the 8 projects before. Next slide, please. So here we focus on scalability, GPUs, etc. These are the 4 projects for 2020. So as you can see, an ocean model, FISM 2, open source also, EMAC, which was about optimizing a CUDA version, and 2 other projects, OBLIMAP, which is a coupler to grid different let's say to regrid different grids, and also DALES, which is a Dutch atmospheric large eddy simulation. Next slide, please. So we are not alone. We are working with eScience. Here was an example of the project we had. This is ECAM, atmospheric chemistry. So GPU, they had some problem with the memory. Next slide, please. Oops, sorry. No worries. So at the end, after in finding why there was some problem, in memory, we find a solution, and we reduced by 5 the amount of memory, and this leads to a speed up of, let's say, close to 1.8. So it was really a success, and the partners was really happy, and we released this new version, and also we published a paper and a poster and a short paper at HPC Asia. Next slide, please. So these are examples, right? This is another one, OBLIMAP. The code was, let's say, a bit buggy, and it consumes memory according to the number of MPI processes just by replicating the memory. We optimized this with 2 levels of MPI. One is shared MPI into a node, and another is distributed memory support, both in 2 MPIs. We also add the parallel IO, and according to some loops optimizations, at the end we have a speed up at 4.4 if you increase the number of resources by 4. So it's really nice results also. Again, 6 PM, 6-person months during a year. Next slide, please. These are the ones from last year. So interesting also, because FISM 2 was also in the 2020, but they were really interesting to continue working with us. We we did the first porting of their code with OpenACC. Agrif, which is adaptive grid refinement in Fortran. This is a library mainly used with NEMO. Also DALES, but more on single precision approach. And the RTMGP, I just talked about the radiation scheme, but we were a bit less involved. But with only the small amount of resource we put in it, we gave a lot of interesting advice, and now they have a really interesting speed up. This has been published in AGU. I think it was
last month. So if you need more references, I can send it to you. Next slide, please. I think we covered. Okay, that's it for me. We are back. Yes, we are back to the end of the presentation. I have obviously to expose that. Just to say all the support we have for the H2020 and the easy waste escape, risk2, etc., etc. Okay. Yeah. So just to really, I mean, the takeaway message is that we are helping the European community, weather and climate community, with different approaches, and the heart of our expertise is performance, right? We have access to new technologies because we are working with AMD, Intel, NVIDIA, ARM, and all the big players, the technology providers, and we are also really close to the developers. And in our team, in the team in which I work, I mean, we have applied mathematicians, we have computer scientists. So we are really working, from the top level, algorithm, mathematical level, to the assembly code, right? We really manage the whole stack on HPC, from numerical to really, let's say, bits that are flipping. So again, this is a really interesting journey, and we are really keen to help and to set up collaboration when there are some interesting things to do. So collaboration is key, and I really believe that being in touch with the people and collaborating with them is really the only way to really improve the knowledge, improve the skills, and at the end doing some really amazing stuff. Okay, thank you very much, Awan. Thank you very much. So as you can see, Awan is the right guy, first of all. He was deeply involved in the work. He knows what we have done inside. He is contributing to the project. He has some other people behind him, also even more technical for the GPU, for everything. So I'm just here somehow to organize things. But this guy has done the work. So this was very interesting to have him in this call. Okay. I think we answer the question. Yeah, I think that we can pass very fast by the Genaro, because we have some messages about hardware and software that we have to support some experiences here in Brazil locally, supported and jointly with our friends in France. And we can open after this to questions and some workshops here inside chat about our ideas. What do you think about? Okay, for all? Yeah. Sorry, Gennaro. Okay. We have been very long. Sorry, Gennaro. No problem. Not so long. Guys, you see that there are some logos that are from Brazil and the Center of Excellence, from NCC, Cimatec, Petrobras. That is because the center that we have in Salvador, Bahia, inside the Senai Cimatec, it's considered a point of presence for the Center of Excellence in Brazil. Okay, so we have done a lot of small solutions regarding monitoring HPC, regarding storage implementations, and something like that. Okay, I don't know if we have 20. About if consider 1 hour, have 1 hour, about 20 minutes to show my slides. Okay, but I'm short. See, I don't know, Gennaro, if you prefer to go in Portuguese, maybe, because I think that this could be better or more efficient. And I think I know what you will say almost. So so we can switch in Portuguese, no problem for us. In the meantime, if there are some questions regarding the former presentation, the presentation about collaboration, don't be shy. I know that you are not, but if you have some question, please. I think
Estão vendo a tela, pessoal? Sim, agora sim. Eu gostaria que fosse um pouco mais interativo, né? Diferente. E, por favor, me interrompam assim, né? Essa foi uma apresentação que eu fiz para grande parte no SBACAD e basicamente mostrar um pouco das capacidades que a gente tem com respeito à computação e o que tem de novidade acontecendo, né? Bom, esse é um tópico que a gente vai bater bastante, é a questão da computação verde, né? Não somente rápida, a parte de inteligência artificial que eu realmente acredito que vem motivando toda essa revolução da supercomputação dentro da sociedade, assim como o potencial de ter sustentabilidade, né? A gente tem uma meta bem ambiciosa na Atos de chegar a net zero em 2028, né? E isso passa por diversos aspectos, tanto em repensar a forma da arquitetura para consumir o mínimo possível, pensar em termos de algoritmo para suportar isso e pensar em termos até de modelos computacionais que possam consumir menos energia. E aí a inteligência artificial vem se provando algumas alternativas onde você tem a substituição de alguns kernels físicos com inteligência artificial que poderia consumir mais desempenho com menos consumo energético. A gente acredita que isso tem um impacto grande, né? Essa é a nossa divisão de verticais, né? Então, e cada vertical tem suas propriedades, alguns problemas, eles são problemas cross, que são amplamente aplicados. A indústria de óleo e gás vem financiando a supercomputação no Brasil já há um bom tempo, né? Mas a gente está vendo uma crescente demanda de outros setores, né? A gente tem, por exemplo, compras de supercomputadores por bancos, né? Graças aos adventos da necessidade ou do potencial que a gente tem de inteligência artificial, né? E aí, nossa estratégia é justamente o seguinte: a gente trabalha com um desenho específico para atender a cada solução. Então, quando você vai para a indústria de oil and gas, a gente tem pesquisa a respeito para identificar e adaptar o hardware a ter o melhor desempenho. A gente tem um centro de excelência em Health and Life Science, que basicamente a gente tenta ver qual a arquitetura de hardware que melhor se adapta à parte de frameworks e operações de DNA. A gente tenta trabalhar no menor custo possível, né? Obviamente para atender, então se às vezes trazer a manufatura aqui para o Brasil, né? Tanto é que os clusters da Petrobras eles são fabricados no Brasil, integrados. A gente sempre tenta ser parceiro das entregas, então não é somente instalar uma máquina, mas instalar uma máquina e fazer com que ela seja usada o máximo possível, né? E trabalhar nessa questão de parcerias para sintonizar essas aplicações, né? O Centro de Excelência mesmo foi um centro que surgiu nesse sentido de melhorar o paralelismo desse tipo de aplicações, né? Aqui, alguns pontos o Luiz já falou, a gente está o número 1 na Europa, e o número 1 na América Latina, a gente está não no top 3, agora acho que está no top 5, não, está no top 3 mundiais em termos de HPC, né? E a gente tem diversos logos crescendo bastante. A Europa, a gente vai mais mostrar na frente os grandes deals, a gente tem ganhado a maioria dos grandes deals, mas a gente tem diversos logos na indústria, levando já a parte de supercomputação para dentro da indústria, muito derivados de modelos que vêm de inteligência artificial, mas também acelerando essa migração, né? Do on-prem para o hyperscalers e a possibilidade de computação híbrida nesses dois cenários, né? Esse é um slide, novamente, sobre a computação verde. A gente acredita realmente que a sustentabilidade vai ser um passo importante, entendeu? Então, nesse sentido, a gente tem até uma iniciativa de um data center completamente verde, onde usa energia renovável para fazer a parte de sustentação energética, né? A gente como Atos vem crescendo bastante no top 500, né? Essas são as últimas 10 entradas no top 500 e tem alguns deals que vale a pena a gente falar a respeito. Um é esse de Urlic, que é o mais eficiente em termos de escala, né? Com 44 petaflops, é o terceiro no Green 500, tem um desempenho bem interessante, baseado em tecnologia de GPU, uma rede HDR 200 gigabits, né? E o AMD Home.
obviamente que a parte de eficiência considera todo o ecossistema, e esse site tem uma implementação bem interessante, né? Sobre os deals, a Europa passou por um processo de renovação de supercomputação, são os pré-exascale deals, e como você vê, a gente está bem posicionado, a gente tem ganhado a maioria desses deals e tem apostado que nossa presença e desenvolvimento em termos de supercomputação também é proeminente. Esse é um deal bem interessante, é um deal do Leonardo do Centro de Sineca, né? É um deal programado para ter 250 petaflops que deve surgir no próprio lista do Top 500. Né? Esse é o desenho dele, né? Cada quadradinho ali é um hack, ok? Essa é a topologia de rede, de interconexão. Né? Então, rede de 200 gigabits, estamos falando aqui de 3.456 nós com 4 GPUs a 100 de 64 gigabytes, que é um modelo especial que dá mais ou menos 22 teraflops comparado com a tradicional de 18.5, né? Esse é o centro que foi falado, né, de Weather and Climate, e aí o Xavier já detalhou bastante, mas é um centro importante porque reforça nosso investimento na área de domínio de aplicação, né? Então, esse centro, ele já foi detalhado, não vou passar mais sobre isso. Ponto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com cada máquina que a gente consegue operar no Brasil, a gente traz um pouco de colaboração e inovação. Com o Santos Dumont veio um laboratório que está em Petrópolis, que é coordenado pelo Fialho. Esse laboratório trabalha com pesquisas tanto na parte de desenvolvimento de R&D internos, profilers para plataformas ARM, como colabora com o desenvolvimento do processador europeu. Então, Léo, ele e sua equipe aí trabalha com R&D interno, né? A gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em hardware em Curitiba, então a gente está lá exercitando, por exemplo, arquiteturas de baixo custo para inferência em Edge, a gente está desenvolvendo aqui, e tem o ponto de presença que fica dentro do Instituto Senai também, que veio junto com um supercomputador, né? Alguns supercomputadores, que tem trabalhado basicamente na parte de R&D aplicado à supercomputação, R&D aplicado à inteligência artificial, ajudando o Senai Cimatec no desenvolvimento de inteligência artificial e desenvolvimento do centro de computação quântica. Né? Inclusive, só um pouquinho, Genaro. Inclusive, com uma das verbas de um desses supercomputadores da Petrobras, nós fizemos há um ano e meio atrás, mais ou menos, uma proposta para o IMET de montar uma estação de captura de dados meteorológicas nacional, nacionalizando as estações hoje que ela tem europeias, né, de alto custo, montando junto com o Senai Cimatec, junto com a produtora fabricante dos supercomputadores aqui no Brasil, um projeto de fabricação nacional das estações e coletas dos dados meteorológicos das estações terrenas. Esse tipo de incentivo à pesquisa e à inovação que a gente faz com as verbas do P&D, né, que a gente tem de contrapartida da fabricação nacional. Essas colaborações, elas são simbióticas, né? Então, nós apoiamos o Cimatec em aspectos, o Centro de Pesquisa com aspectos de integrações em projetos, ou rollouts em projetos enterprise, assim como eles nos apoiam na parte de conhecimento de domínio. Então, quando a gente já tem, por exemplo, um projeto de logística de gás, né? Foi um projeto que a gente utilizou os pesquisadores em logística de dentro do Cimatec para nos apoiar nos algoritmos e validar os resultados dos algoritmos. Né? Teve alguma pergunta? Aqui não vejo se tem. Por favor, me interrompa, manda um áudio. Né?
Nossa história de sucesso, aqui vale a pena eu colocar duas, além dos top 500, eu posso falar mais à frente, mas o Banco do Brasil tem uma compra grande de GPUs, né? Ele já ser considerado um pequeno supercomputador que poderia ser aplicado para, estão sendo aplicados para a parte de desenvolvimento de inteligência artificial, né? E a gente tem uma presença grande de servidores de missão crítica na Vivo, né? Do top 500, a gente tem na América Latina 6 entradas, uma de um computador vendido diretamente pela NVIDIA, e das outras 5, todas nós são nossas, né? A gente tem programado mais 2 para entrar na próxima lista, né? E todas elas têm um ponto em comum, que é a parte de aceleração de gráfica, né? São todas elas baseadas em tecnologias V100, as outras próximas 2 serão baseadas na NVIDIA A100, né? Uma coisa que é bem interessante é que a gente está agora tem algumas pessoas que falam que a gente está no pico da onda da aceleração de GPU, e a gente deve ter um declínio, né? Pelo menos da hegemonia da NVIDIA, porque estão surgindo aí próximas máquinas com aceleração da GPU da AMD. É uma aposta grande a respeito do que a gente tem visto dos desenvolvimentos da tecnologia, né? Algumas coisas que a gente tem feito aqui em Salvador, né? Então, tanto na parte de sintonização para HPL, execução, mas faz system em memory, a parte de customização de instalação, a gente colocou toda a parte de encriptação de nó, foi desenvolvido aqui. Contribuição ao trabalho do Léo com respeito ao API, o European Process Initiative. A gente tem um grupo de pesquisa específico em visão computacional, ok? Visão computacional com uma carga de pesada para computação de alto desempenho. A gente tem um cliente, por exemplo, que está fazendo inferência em 15 mil câmeras em uma cidade, vai migrar agora para 35 mil câmeras e pretende duplicar, fazendo inferência e análise de comportamento das pessoas na cidade. Basicamente, no caminho para Scale, a gente tem que trabalhar em diversas frentes. Nessas frentes, a gente está na computação acelerada e tomando cuidado com toda a parte de arquitetura, adequação à aplicação. Quando a gente sai para essa escala, você precisa ter um tratamento inteligente desse ecossistema. Então, o próprio data center ele tem que ser inteligente. Então, a gente tem desenvolvimento nesse sentido. E tudo isso de uma forma que possa ser sustentável, né? Por isso que a gente fala da computação verde, né? Tinha diversos... Um comentário só aqui, rapidinho, Genaro. A gente fala computação verde porque isso é uma das bandeiras da Atos de forma mundial. Mas, assim, uma forma interessante de ver computação verde quer dizer computação com um menor custo operacional. Porque verde, no caso aí, quer dizer menos energia no Brasil, quer dizer menos dinheiro. Então, você tem aquela questão, né, CAPEX e OPEX. Então, computação verde, para mim, eu vejo diretamente redução de custo operacional, redução de OPEX. Pode continuar, Genaro, foi mal a intervenção. A gente está num momento que, se você comparar os valores de uma máquina refrigerada a água, a máquina refrigerada a água, ela tem praticamente a mesma equivalência, né? Porque você tem menos componentes na refrigerada a água do que você tem refrigerada a ar. A gente ganhou um deal no Senal, uma máquina no Senai Cimatec, que eles pediram realmente somente o modelo computacional, a gente mandou refrigerada a água e a ar, e eles escolheram a refrigerada a água, né? A gente agora está passando uma revolução dos dados, né? Isso é comum a todos. Na parte de predição é mais comum ainda, só que a gente tem uma série de outras fontes de dados que poderiam ser usadas na parte de científica, né? Então isso vem a parte da explosão de sensores, né? E a gente vem uma mudança assim crucial na parte de microarquitetura, que eu diria assim, quando as GPUs começarem a fazer uso da mesma tecnologia que as GPUs usam para memória, as coisas começam a ficar mais interessantes, né? Então, eu creio que quando a gente tiver a arquitetura HBM2 aí dentro tanto das implementações da Intel ou das implementações da AMD, a gente vai começar a ter uma proximidade de desempenho entre os dois mundos, né? Para você ter ideia, o Fugaku hoje, que é a máquina mais rápida do mundo, ela usa a mesma tecnologia de memória que as GPUs da NVIDIA usam, né? Infelizmente, a implementação do Fugaku para
para servers não é interessante, né? A gente tem os benchmarks e não foi tanto quanto a gente pensava, mas pode ser pela implementação do paralelismo na rede de acesso, né? A gente acredita que a máquina ela vai ser híbrida, né? Então você vai ter máquinas com GPUs para dar suporte a algumas funcionalidades. Existe alguma movimentação de você querer levar um pouco da inteligência para a rede. Então tem algumas implementações de mixar GPUs com placas de rede, então são as placas Bluefield da NVIDIA. Tudo isso dando suporte de inteligência artificial para essa gestão, mas também abrindo possibilidade para outro tipo de aceleração, como computação neuromórfica ou mesmo a parte de computação quântica, né? A gente está apostando em ter blades de computação aceleradas de computação quântica para 2023. Né? Essa data ela ainda se persiste, então certamente vai ser um dispositivo estranho, ainda experimental, mas bastante interessante para uma série de problemas, né? Os workloads do Xscale são bem... Opa! Há um bom número de anos atrás, havia um interesse, que eu me lembro, de desenvolvimentos europeus de processadores, porque se acaba dependendo muito de coisas americanas, né? Houve algum progresso nessa linha? O Léo estava participando do projeto. Houve. Léo, fala aí. Houve, Pedro. Oi, Leonardo. Tudo bom? Tudo bom? Basicamente é o seguinte, foi disponibilizado pela União Europeia um valor bastante alto, 200 milhões de euros, para que a Atos, na verdade, foi convidado, nós fomos convidados para desenvolver o processador europeu. Isso foi resultado de mais ou menos do projeto Mont Blanc. O projeto Mont Blanc, quando a gente foi convidado, tinha já em tempo corrido 8 anos, mas já eram, na verdade, 9 anos, quase 10, porque os projetos se sobrescreviam em tempo. Sobrescreviam não, aconteceu ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o que acontece? A União Europeia chamou a gente, abanando 200 milhões de euros na mão, e falou o seguinte: você coloca mais 200 milhões, e com 400 milhões a gente faz um processador. Esse projeto se chama EPI, Iniciativa Europeia de Processador, European Process, Iniciativa do Processador Europeu, European Processing Initiative, e nós formamos um consórcio, onde esse consórcio tinham empresas de diversas áreas, por exemplo, tinha espanhola de design de chip, tinha alemã da área automotiva, por exemplo, porque seria um potencial cliente. Tem gente da parte de machine learning, tem muita empresa, e a Atos é que coordena esse processo. A ideia é que a gente tenha, em 2025, a primeira versão desse processador. Então vai sair o primeiro processador europeu, com design europeu, por uma empresa europeia, ou por um consórcio europeu financiado pela União Europeia. Esse processador, a gente já pode falar algumas coisas, porque, sendo um projeto financiado, muito disso acaba saindo. Então, ele contempla muito do que Genaro falou, por exemplo, uma arquitetura interna de memória integrada HBM2. Então, assim, você vai ter uma velocidade de transferência de dados interna muito maior. Outra coisa que é importante é que você vai ter uma quantidade de cores bastante heterogênea no sentido de o estilo deles. Então, nós vamos ter ali cores do tipo CPU, nós vamos ter cores do tipo GPU, vamos ter core do tipo criptografia, core do tipo machine learning, basicamente, e vamos ter core do tipo aquela ideia de você ter core de baixa eficiência, né, baixo consumo energético. Então, vamos imaginar aí que você vai ter uma quantidade, sei lá, de 64 cores, e você vai ter combinações específicas, em versões específicas. Um vai ter mais GPU, outro vai ter mais criptografia, outro vai ter mais machine learning, por aí vai. A ideia, basicamente, é que a arquitetura é a mesma. Até o desenho, na parte de produção, para fazer aquelas placas, né, aquele waffle que imprime o chip, com luz, basicamente. A ideia é que você
reaproveita toda a rede de comunicação entre os cores. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo de acesso à memória da GPU vai ser o mesmo da CPU. Na verdade, eles vão compartilhar a mesma memória. Então, quando eles compartilham a mesma memória, você derruba aquela barreira que existe hoje no uso de GPU, que é, eu tenho que transferir os dados para dentro da GPU e todo o ganho que eu tenho de performance eu perco por causa dessa comunicação. Nesse caso... Cara, isso aí é daquelas coisas curiosas. Acho que 10 anos atrás eu me lembro de a gente ter reuniões sobre sonhos, né? Os sonhos, os nossos desejos, né? E coisas exatamente desse tipo né, saíram naquelas reuniões. E veja só, passaram-se 10 anos, né? E nós estamos quase chegando lá, né? Olha, muito bacana. Pois é. Assim, só foi possível, temos que ser honestos, porque, claro, não é tão simples assim, mas vamos colocar numa palavra mais simples. Quando uma banda 200 milhões de euros na cara de alguém, alguém faz. Então, assim, nenhuma empresa tomaria o risco de fazer isso sozinha. Claro, 200 milhões de euros não é 100%. A Atos está colocando muito dinheiro nisso, até porque também vai ter a questão depois de propriedade intelectual e uma série de coisas. Mas, assim, a gente tem que lembrar que nós fazíamos processadores até 97. A Bull fazia processador até 1997. Parou de fazer em 97. E agora, em 2025, a gente vai voltar. A gente teve que reconstruir o conhecimento. Por quê? Porque nesses quase 20 anos que se perderam aí, nesses quase 20, quase 30 anos, né, que ficou sem fazer, se perdeu o conhecimento. A gente desenvolveu a rede interna, né, nossa, chamada BXI, e aquilo ali foi uma prova de que a gente conseguiu reconstruir internamente o conhecimento de desenvolvimento de silício, de chips, e agora com o projeto europeu, do processador europeu, isso aí está bem claro que reganhamos, digamos assim, autonomia para desenvolver silício, tecnologia de silício. Isso é muito bom. Leo, só complementando, Pedro, as pessoas, algumas são as mesmas. Sabia que está aqui na call, ele pertence ao painel tecnológico do projeto do processador europeu, e não sei se você se lembra de Jean-Marc Denis, ele está trabalhando também nesse projeto numa empresa que se chama C-Perl, que é a responsável pela fabricação desse processador. Ele moveu da Atos para C-Perl, e como o Leo falou, é iminente, já está uma coisa que está avançando bastante rápido. Exato. Isso foi uma dança de cadeiras mais ou menos orquestrada, porque a empresa dentro da Atos que desenvolve o processador europeu é uma empresa do grupo Atos, mas é como se fosse uma joint venture. Então, assim, a ideia é que essa joint venture foi criada por pessoas da Atos e pessoas de outras áreas também, de outras empresas também, com a ideia de falar assim, bom, aquilo ali é uma empresa à parte, mas dentro do grupo Atos. Claro, como um todo, faz parte do nosso ecossistema, mas é uma empresa que vai ter sua própria vida. Assim como, por exemplo, a Bull também teve durante muito tempo dentro da Atos, tal, até ser integrada. Como é uma coisa mais arriscada, que a gente está falando de um projeto de, primeiro, muito longo prazo e muito, muito, muito dinheiro, isso acabou sendo uma joint venture dentro do próprio grupo. E aí teve essa dança das cadeiras, de forma que a gente perdeu para nós mesmos algumas pessoas e perdemos para empresas do consórcio também algumas pessoas. Mas o conhecimento todo tá dentro desse consórcio que, no final de contas, somos nós. Uma coisa interessante é um enorme prazer ouvir essas coisas. Né? Aconteceu. Chegamos quase na final do tempo, gente. Eu não sei, não queria estourar o tempo de ninguém, porque estamos com a agenda todo mundo lotada. Eu não sei, Genaro, se você tem muito mais. Me dê uns 3 minutos só, ok? Ok. Até 35, né? Só passando o seguinte, a gente tem dentro da Atos implementação de diversas áreas para independência tecnológica. Tem nossa implementação de integração, né? Então você tem todo um rack refrigerado com integração de rede. A gente tem pesquisa na nossa própria rede, foi o que o Léo falou, da BXI.
que está com roadmap para chegar aos seus 400 gigabits também. A gente tem pesquisa de desenvolvimento de storage, então tem todo o ecossistema pronto, inclusive a parte de software, de suporte. O ecossistema de software Atos é bem interessante. Você tem a otimização para a parte de I/O, predição, fazer movimentação preditiva de blocos para otimizar trabalhos repetitivos. Você tem um software que auxilia a parte de o ThinkAI para auxiliar a parte de simulações, então parte de simulações físicas, então para pequenas tarefas você consegue schedular de uma forma bem rápida e obviamente tem nossa iniciativa em termos de computação quântica, né? Esse é o nosso digamos assim, nosso principal produto hoje, né? É uma refrigeração a água, onde a gente consegue ter desempenhos bem interessantes, né? O maior desempenho que a gente consegue hoje numa Blade é com a GPU NVIDIA de 64 gigabits, né? Essa é uma plataforma que está em evolução. A gente consegue compor máquinas híbridas com Blades com CPUs Intel, com Blades com CPU AMD, com CPU ARM. A gente tem uma Blade que não pode dizer que tem publicamente, mas a gente tem uma Blade de FPGA também, que poderia ser integrada, né? E tem as blades GPU, ambas GPUs, né? A gente consegue atingir níveis bem interessantes de desempenho com respeito aos novos processadores que estão surgindo. Uma coisa bem interessante é que a NVIDIA, uma das barreiras da NVIDIA é até quanto de envelope térmica você vai conseguir suportar nas próximas gerações. E a gente tem, para ser lançado aqui exatamente em 30 dias, né, a nova versão desse sistema, onde a gente consegue, chegando com rede de 400 gigabits, um envelope térmico bem mais alto, né, já pensando aí nas arquiteturas novas, que é o Sequana, a arquitetura Sequana 3, né. Então, se vocês quiserem aí conhecer mais a fundo, a gente pode fazer uma apresentação aí e mostrar um pouco do que tem aí nessa caixa mais para frente, né. Só mostrando um pouco, a gente tem uma iniciativa de Quantum. Eu vou saltar aqui para solta a parte de software. Tem uma parte bem interessante, que é a parte de computação híbrida. A gente acredita que o HPC ele precisa de uma ajuda de software para ser utilizado, né? A gente tem um portal científico para submissão de aplicação, que permite fazer o offload para exascales. A gente tem uma ferramenta de visualização que consegue trabalhar com um massivo de dados com baixa latência, e recentemente a gente essa ferramenta de visualização, deixa eu ver, né? Por sinal, ela está instalada no LNCC, faz parte da integração, vocês podem utilizar. A gente comprou uma empresa chamada Nimbix, cujo objetivo é facilitar essa parte de portais. Então, o grande benefício da Nimbix é transformar um sistema de HPC como se fosse selecione, clique e execute, né? Ele tem um chamado Hyperhub, que é uma coleção de containers com aplicações científicas já otimizadas, prontas para executar. Então, o Nimbix pode transformar um sistema HPC em uma nuvem, facilitando bastante a execução dessas aplicações, aplicações já empacotadas. Então você já instala o portal de front-end, você já tem acesso, você consegue submeter tanto para o seu cluster on-prem, como você consegue também submeter para os diversos hyperscalers como Azure, Microsoft e Amazon, né? É bem interessante esse Hyperhub, vale a pena passear para ver quais aplicações já estão empacotadas. Você traz sua licença e a partir daí ele faz todo o gerenciamento, tanto de controle de escalonamento baseado nas licenças que você tem, e disponibilizando isso para aquele usuário mais simples que tem dificuldade em entrar e usar a máquina, os supercomputadores em si, né? A parte da computação quântica, a gente tem um programa bem definido de computação quântica, começou em 2016, já pensando em 2 anos já ter esse acelerador instalado, né? A gente foi bem interessante, foi um produto que teve uma grande penetração nos Estados Unidos, significa que foi aceito também, e a gente lançou um centro para
divulgação disso dentro do Brasil, em conjunção com o Senai Cimatec. A ideia é ter físicos, pessoas, matemáticos ali com suporte para empresas que queiram desenvolver seus problemas, ou endereçar, ou tomar consciência da tecnologia, né? E aí, com o meu escasso tempo, eu aqui paro minha apresentação, né? Obrigado, Genaro. Bom, gente, era isso que a gente tinha para contar. Claro que temos mais coisas aí, o Genaro pulou 50 slides, mas assim, era o que a gente imaginou que poderia ser interessante para vocês. Como não temos tempo, o que eu pediria, não sei se há um ponto focal, se é Saulo, se pode ser Pedro, qualquer um, se vocês pudessem conversar entre vocês, se achassem alguns pontos de colaboração onde a gente pudesse trabalhar com esse grupo que está trabalhando no modelo climático, a gente está à disposição, vocês escolhem qual o caminho, que área interessa para vocês explorar, e a gente está aqui para ajudar. Nossa intenção foi colocar o Brasil no radar dos maiores supercomputadores em 2018. A gente, por sorte, conseguiu. Teve empresas que, logicamente, financiaram isso, e o próprio LNCC também fez um aporte com a Petrobras e por aí vai. E fundamentalmente, como falamos no começo, não é só vender equipamento, não é nosso servidor melhor que nenhum, ni nada disso, é colaborar com a ciência brasileira, colaborar para a evolução do Brasil. Esse é nosso principal objetivo. Não, certamente. Primeiro, agradecemos a disponibilidade de vocês de apresentar os produtos, as tecnologias que você tem trabalhado. Nós vamos fazer uma reunião e organizar algumas ideias para entrar em contato, para ver quais são as formas efetivas que nós podemos estabelecer de colaboração entre nossos grupos aqui no CPTEC, na Academia do Brasil também, e a empresa de vocês. De antemão, por exemplo, uma coisa interessante seria tentar aproveitar o RISC-2, treinamentos do RISC-2 para a comunidade brasileira, né? E também verificar esses códigos de radiação, o SIRAD que vocês estão trabalhando, e também, provavelmente, nós temos um grupo que trabalha com a oceanografia, né, que está ligado à definição dos modelos de oceanos que nós vamos incorporar no modelo do sistema terrestre. E, certamente, o NEMO poderia ser um modelo que eles poderiam considerar, ou pelo menos colocar dentro do rol de análise deles, para ser o candidato do modelo oceânico que vai incorporar, que vai ser utilizado no nosso sistema integrado, né? Bom, é isso que eu queria falar. Eu agradeço novamente o tempo de vocês e a gente vai ficar em contato. Só complementando, eu acho que, de fato, o RISC-2 aí, eu acho que é uma oportunidade que a gente precisa explorar. Eu acho também que, vendo ali aquela lista de temas, né, eu estava mapeando aqui outros grupos aqui no Brasil que potencialmente poderiam ter interesse, né? Imediatamente eu detectei ali algumas coisas ligadas ao próprio LNCC, por exemplo, essa parte de modelagem com elementos finitos espectrais, né? Descontínuos, né? Que foi mencionado em algum momento no início. Coisas ligadas a volumes finitos, né? Trabalho essencialmente lá do Pedro Peixoto, aqui na USP, né? E vários outros aspectos ligados a questões mais específicas, como isso que o Saulo mencionou agora na parte de radiação. E aquilo que eu perguntei, as tantas, que é sobre a parte de uso de inteligência artificial na emulação de alguns desses processos físicos que estão dentro de modelos, né? Especificamente, isso é um tema que o Haroldo Velho, por exemplo, lá no INPE, vem falando há mais de 10 anos, tá certo? E ele tem já algumas coisas interessantes nessa linha, que eu acho que poderiam contribuir para o sucesso dessa empreitada, né? E só para finalizar, para mim é um prazer enorme ouvir essas coisas, porque, como muitos de vocês sabem, quando a gente iniciou aquele projeto para a implantação do computação de alto desempenho no LNCC, desde o início ficou absolutamente claro que o projeto tinha que incluir uma
um componente de pesquisa e desenvolvimento, uma parte relacionada com as aplicações industriais, né? Então, me dá um prazer enorme ver que essas coisas evoluíram. E que aqui no Brasil, o caso do Cimatec, por exemplo, tem um tremendo de um destaque em tudo isso que vocês apresentaram aí. Ou seja, me dá aquela sensação de algo que você visualiza, né, que você imagina, assim, sua wish list, né, lá no passado, né, e volta e meia as wish lists que a gente tem é só uma pequena fração que a gente consegue, né. E esse é um caso em que eu vejo um tremendo sucesso. E eu acho, Saulo, que a gente precisa pôr esse fator no processo de tomada de decisão na hora de comprar a máquina, tá certo? Isso foi colocado lá na época do LNCC. Tinha que ter alguma empresa que abraçasse essa visão de desenvolvimento, né? E você veja, a gente tentou isso com várias empresas na época, né? E as propostas que vinham deixavam muito a desejar, né? E finalmente surgiu a oportunidade, saiu o dinheiro, que alguns de vocês aí lembram das epopeias, né, que a gente teve, das brigas que a gente teve na época de conseguir dinheiro. E eu acho que essa ideia de desenvolvimento cooperativo, né, envolvendo o meio acadêmico, envolvendo a indústria, né, no caso aqui eu estou me referindo especificamente não só a Atos, mas também ao próprio Cimatec, né, e empresas associadas, né, Petrobras, né, é uma delas, como isso alavancou a HPC aqui no Brasil. Então, valeu, gostei da apresentação. Só complementar, Pedro. Eu fico até emocionado. A FINEP entrou em contato conosco, o recurso do Fundo Nacional vai ser liberado, né? Então, a gente deve ter realmente, nesse ano, iniciar o processo de compra do novo supercomputador do CPTEC. Então, a gente tem aí, dedicando 100 milhões de reais para a compra do novo sistema, sem falar na infraestrutura e mão de obra, né? E outro aspecto, o nosso desenvolvimento do modelo é organizado em subcomitês, e tem um subcomitê de processamento de alto desempenho, né? E o Luiz Flávio, que está aqui presente, é o nosso ponto focal. Que está liderando toda essa parte de HPC no âmbito do modelo comunitário. Só queria falar uma coisa, que hoje de manhã eu tive uma reunião que tratava do assunto da compra já, da formação do grupo que vai comprar a máquina. Então a gente vai traçar a estratégia agora que a gente vai usar para a compra da máquina. Então a gente pode considerar, Pedro, essas coisas que você disse, tá? E tem outras até. A gente começou a escrever o documento, né? Já estava a parte escrita, eu complementei grande parte hoje, e a gente vai começar a se reunir. E é óbvio que tudo isso vai ser colocado dentro da bandeja aí para fazer um processo de compra, e o dinheiro não vai ser liberado de uma vez só, né? Então a gente precisa pensar como é que a gente vai atuar para comprar isso aí em etapas. Pelo menos, acho que umas 4 etapas, em 4 anos distintos. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e a gente gostaria também de conversar com a BU mais para frente, a Atos BU, para ver como que a BU poderia nos ajudar a pensar, aí o roadmap vai ser nosso, o roadmap de compra, né? Para a gente não ficar obsoleto com algum tempo, né? E que possa nos atender durante todo o período de vida dessa máquina. Então, mas isso a gente vai conversar no segundo momento. Muito obrigado pela informação. A gente está à disposição, a parte da arquitetura, discussões de roadmap e todo esse tipo de coisas, a gente faz aqui no Brasil, não precisa, lógico que está sintonizado com a equipe da França, mas Genaro, Leo, está no Brasil, podem ajudar orientando vocês na parte da escrita, o que a gente chama de roadmap tecnológico,
E, sinceramente, estamos à disposição. Pedro, o que você falou, começamos já há muito tempo e seguimos aqui na mesma pegada de colaboração. Hardware é consequência, vamos dizer. Não vou ser hipócrita dizendo que não interessa o negócio, porque lógico que interessa o negócio do INPE, é uma conta-chave para nós, mas o que mais interessa é a colaboração. Nós achamos que temos muito a agregar além do fornecimento dos equipamentos e, eventualmente, dos softwares. Ok? Agradeço muito o tempo de vocês. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou dúvida. E esperamos aí que vocês organizem ao lado de vocês, nos deem um feedback para a gente avançar em diferentes linhas. Não necessariamente precisa ser uma. Tá bom? Ok. Ok, muito obrigado a todos. Não sei se alguém tem algo mais. Se não, prazer, hein? Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, Saulo. Tchau, Pedro. Obrigado. Tchau, Obrigado. Tchau, Pedro. Tchau. Obrigado. Até mais, então. Divirtam-se. Também.